Hey guys, welcome back to ABG Spoken English classes. Today we are going to discuss second PUC 6th chapter when you are old. ನೀನು ವಯೋವೃದ್ಧೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ಟೈಟಲ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಯಾರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಂಗ್ ವುಮನ್, ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲವ್ಡ್, ಆತ ಪ್ರೀತಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇನ್ ಲೈನ್ 2 ದ ವರ್ಡ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ವರ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಮೆಮರೀಸ್, ನೆನಪುಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೋಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಲವ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪ್ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಯುವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಇದರ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ, ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿಲ್ ಫೇಡ್ ಅವೇ. ಅವಳ ಒಂದು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ತರುಣಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಶಿ ಗ್ರೋಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ಹರ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಂಕ್, ಮತ್ತು ಅವಳ ಮುಖ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಕೆನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ದ ಫ್ಲೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲವ್ ಟು ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ 2 ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌ ಈಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಲವ್ಡ್ ದ ಲೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ನುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಆತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಲೇಡಿ ಲವ್ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಫೈರ್ ನೋಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಅವಳು ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೂತಿರುವಾಗ ದೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಬುಕ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಕವಿಯು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಓದಿದರೆ ಆಫ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂತಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಅವಳ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಯೂತ್, ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಳಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಶಿ ದಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಅವಳು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಕರೀತಾಳೆ, ದ ಪೋಯೆಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಹರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೋ ಶಿ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನಿ ಶೂಟರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ತರುಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದರು. ಹೂ ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಯಾರು ಅವಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಲವ್
ವಿತ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಅಲೋನ್ ಹರ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲಿ. ಆದರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವನು ದೈಹಿಕ ಚೆಲುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಅವಳ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ ಪ್ರೇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ವೈಲ್ ಮೆನಿ ಸೀಟರ್ಸ್ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಗನ್ಸ್. ಅವಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅವಳ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ W.B. ವಿಲಿಯಂ ಯೇಟ್ಸ್ ರವರು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಅಲೋನ್ ಲವ್ಡ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಸೋಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸಾರೋಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ nature of beauty as against the permanence of love? Yes, the poem, while making an attempt to persuade the young lady not to ignore him or his love, also incidentally highlights the transient nature of beauty as against the permanence of love. In fact, the speaker's argument is that whereas all her suitors are merely attracted by her youthful beauty and elegance, he is attracted by her pilgrim soul. Furthermore, he claims that the love exhibited by her may not last long and might change as grows old. On the contrary, his love will remain constant and unconditional. He would love her pilgrim soul as well as the changes in her pace with as one grow old. Thus, her pace with as one grows old. Thus, the poet, using the phrase "your moments of glad grace" in the first line of the second stanza, in contrast with the phrase "sorrows of changing pace" in the fourth line, suggested that beauty is transient and nature, whereas love is permanent. In Comprehension 3, comment on the usage of the time frame by the poet in When You Are Old. When You Are Old is a short love poem in which the poet uses a time frame in which the speaker addresses his lady love in the present, takes her to an unreal condition in the future, and asks her to recall her past memories. He does not so in order to persuade her or warn her not to ignore him and make a wrong decision. The poet's point of view is the most compelling point of the poem. The narrator is calling upon a woman that is not yet through with youth to, once past her prime, recall the days he was in her life and very much in love with her. Obviously, he wants her to remember him for his unique and unconditional love for her, and how she is choosing to ignore it in the present. By writing this poem in this fashion, the woman, when the poet hopes that she grows old, will remember the days when she was young with happiness, but will grow regretful that she did not take advantage of his love. Alternatively, the woman in the present will see what an opportunity she is missing by ignoring his love for her and leaving him for him to fade into the past. The speaker fears that his lady love will not act upon his love for her and that she will only remember him in the book of memories. He hopes that if once old she puts down the book of memories, she will grow chilly and sorrowful that she did not foresee how steadfast his love was, but now foolish she was
For taking no notice of it, he is already fearful that she will grow old without him, and this can be seen as he requested that she may remember him a little sadly and as a missed chance to have a happy future. It is the time frame that the poet has used in this poem that facilitate the poet to write the sad and reminiscent poem, which is not designed primarily to make an old woman regretful but to keep a young woman from ignoring the narrator and making the wrong decision. When You Are Old is a poem of contrast. What purpose do they serve? When You Are Old was written to show the true and unforgettable love from the writer. The theme is a painful one of unrequited love, which the poet manipulates in an interesting manner. Instead of focusing upon the present or the past, it's look to the future, a future in which the people in the poem are destined to be forever apart. The poet visualizes an unreal condition that the woman he loved became old and felt regret for refusing his true love. To depict such a theme, the poet deflows elegant and quiet words and builds pictures of contrasts. In the first stanza, there is a contrast between her elegant youth and her depressing old age. In the second stanza, there is a contrast between her many suitors who propose superficial love and the speaker or the lover who promises true love for her. In the third stanza, there is a contrast between the fleeting and transient love repeatedly by her many suitors and the personified love of the poet. There is a contrast between the sorrows of your changing pace in the second stanza and murmur a little sadly reflects the listlessness of the old people. There is a contrast between the beauty and the elegance sans her soul sought after by the suitors and the pilgrim soul in the same lady cherished by the speaker. The many suitors who wanted to court her were attracted by her superficial beauty, whereas his lover speaker was attracted by her pilgrim soul, which symbolizes her inner self. These contrasts serve to build a strong argument to persuade the young lady not to ignore him now and regret later. So dear students, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.